A freshwater spring. It should be safe for drinking. So the Eternal Fleet overwhelmed both the Republic and the Empire. What was the result? Both sides are forced to pay a heavy tribute to Zakul, mainly raw materials and resources. They're also held under an arms limitation statute. The Empire and the Republic are both breaking it, of course, but they're still incapable of challenging the throne directly. Who rules the Empire now? Darth Asina was the only Dark Council member left standing. All others died or disappeared in the chaos. Without opposition, she declared herself Empress of the Sith. And the Republic? Suresh remains in power, though she no longer holds the title of Chancellor. The Republic has limits to their ruler's terms, but her replacement is a mere puppet. Both sides see this only as an opportunity to eliminate one another at a time of weakness, instead of combining what strength they have. Arcann does nothing to prevent violence between them, so long as their tribute is paid and no one challenges Zakul's superiority. I'm surprised Arcann didn't try to destroy both governments. He obviously had the firepower. I don't think Arcann feels any desire to actually govern our portion of the galaxy. For now, he sees it as a backwater, useful only for resources. Powerful Zakulan battle stations have been placed in orbit around key worlds to watch for possible uprisings. But there are no ongoing planetary occupations. The ships of the Eternal Fleet simply patrol at random, while the tribute paid to Zakul gradually chokes all economic potential. What about my team? My ship? I have allies looking for them as we speak. With all of the chaos of the last few years, though, it will take time to find them all. For now, we make do with ourselves, KotFE, and HK. As long as you're here, there's nothing we can't handle. The feeling's mutual. It truly is a relief to see you again. Is that why you went to so much trouble to rescue me? Before you were captured, you accomplished things no one else dared to attempt. You changed the galaxy more than once, and if things have ever needed to change, now is the time. But there is something else. I felt it since the moment I found you in Carbonite. There's a power in you. Something new. It's elusive, but I know it's there. I think you're right, Lana. I think the Emperor, Valkorion, is in my mind. What? After he died, there was a storm of energy. I barely even remember being thrown into the carbon freezing chamber. And then when I was frozen, I saw things. Dreamed about him, about everything that happened while I was gone. It can't be. If he were controlling you, I'd know it. I certainly saw enough of it on Ziost. I don't think he's trying to control me, not directly anyway. He was trying to convince me to work with him. Whatever he's doing, we can be sure that he's always trying to deceive us somehow. I believe in you. And I appreciate your honesty. I'll remain watchful for any influence he might have over you. For the time being, though, we have no choice but to proceed. What about the others? They wouldn't understand. And like you said, we really don't know anything for sure yet. Let's keep the matter between us for now. Salutation. It is a pleasure to see you again so soon, Masters. I have encountered minimal resistance in my patrol. How minimal? Reassurance. Only one Sky Trooper and 3 local predators with poor survival instincts. Our position appears to be secure at this time, but I would still advise caution on your return trip, Masters. Keep up the good work, HK. Appreciation. It will be my pleasure to do so, Master. Höchst interessant, was wir da gerade erfahren durften. Höchst interessant. The State of the Galaxy. Genau darum geht es nämlich, dass
Sowohl die Republik als auch das Sith-Imperium versuchen, sich trotzdem immer noch gegenseitig an einem gewissen Punkt der Schwäche zu übertreffen und den anderen auszuschalten. Das ist schon sehr interessant, dass jetzt offenbar da Fessina sagt, hey, komm, ich bin eure neue Imperatorin. Das ist natürlich schon sehr, sehr interessant. Und auch, dass Arcann offenbar nicht vorhat, beide Parteien auszuschalten und unter seine Kontrolle zu bringen. Auch das ist schon höchst beeindruckend, dass er sagt, nein, ich möchte einfach nur die Ressourcen haben. Ha. Interessant. Die wollen sich immer noch gegenseitig ausrotten. Und das, obwohl sie eine viel größere Bedrohung vor sich haben. Naja. Mal schauen, was wir dagegen machen können. Und wir haben uns Lana anvertraut, dass der Imperator offenbar in unserem Kopf herumgeisterte. Naja. So, wir können gleich die Schnellreise benutzen. Das finde ich sehr, sehr schön. Und dort sollen wir dann mit mit Vortina sprechen. Das machen wir natürlich auch gleich mal. So, auch wenn ich ungern Lana gehen lasse. Nice to be seen. May the Force serve us well. Oh ja. May the Force serve us well. Ich mag das Raumschiff, wenn ich ehrlich bin. Ich finde das ziemlich cool. Auch mit den Türen so. Gefällt mir, hat was. So, hi, Koff. Hey there. Did you find something tasty? We definitely found something. Great. I've got a pretty good idea of the parts we'll need. Let's go see what we can find. Ah, ich verstehe. Und jetzt dürfen wir also mit Koff herumspazieren. Okay. Ja, da ist er schon. Collect scattered... 1, 2, 3. Collect scattered Starship Parts. Okay. Hä? Oh, ja. Nice. Schöner Bug. Finde ich gut. Na, komm schon. Okay, wir brauchen nur 4 Teile. Ich glaube, ein Teil haben wir vorhin sogar gesehen. Kann das sein? Ich glaube, ja. Was ist das eigentlich? Speederbike? Hm? Oh. Ah, ich verstehe. Ja, das ist natürlich toll. Das finde ich gut. Aber ist das nicht gerade so ein Teil gewesen? Nö, offenbar nicht. Das war noch aus der vorhergehenden Quest, glaube ich. Ich mag den Sumpf, ganz ehrlich. Ich weiß auch nicht, irgendwie hat das was. Aha. Den Rest dürfen wir also wieder laufen, okay. Da fällt mir ein, ich kann mal... Ich habe hier noch ein paar Quests, ey. Oh Mann, das tut mir voll leid. Ah. Oh, guckt euch das an. Tauntaun, alles klar. Ach du Heiliger. Hier sind noch Quests offen, unglaublich. Ah, das könnte doch gar nicht so uninteressant sein eigentlich. Behalte ich mal. So, und jetzt geht's hier rein, okay. Endless Swamp. Collect scattered Starship Parts. Or where that came from. Wouldn't mind a challenge now and then. Okay. Na super.
Time to take a stand. Target down. Ach, schön. Also kann ich theoretisch auch gleich hier einfach rumstehen und warten, oder was? Sieht fast so aus. Der Respawn ist ja echt fix. Zack. Und da ist der nächste. Und zack. Was? Detected Debris Readings. Okay, wo muss ich da hin? Aha, nach da. Gut. Okay. Ach ja, ist ja gut. Ich ignoriere euch jetzt einfach mal. Ah, hier geht's rein. Nein! Ah, doch. Gut, wunderbar. Waren wir hier nicht schon mal? Ah, guck mal, es gibt was Neues. Oh, und es gibt wieder ein Cavern... Warte mal, hat das schon... Das gab's doch schon mal. Krass. Das ist echt krass. Ansonsten Force Alliance Pack, okay. Interessant. Super Crate, Force Alliance Pack. Gut zu wissen. Wo ist das andere Pack? Ah, das gibt's jetzt gar nicht mehr. Schade, hätte ich mal zugeschlagen. Als es noch ging. Oh, Sky Trooper. Hatten wir auch lange nicht mehr gesehen hier. So. Die haben nicht mal mitbekommen, was sie da genau erwischt hat. Ui. Wie Pappkameraden fallen sie um. Wie Pappkameraden. Ah. Alles klar. Alles klar. Beweg dich doch nur so. Ja. So. It's destiny. I ditch all these parts before we crash. We find the Gravestone, and then what do we need to get it flying? Honestly, it's plain as day. Not for Lana, though. For her, it's all just skill and luck and coincidence. Relying on fate to get you out of trouble will always leave you disappointed. Better to rely on yourself. I can't believe you two. Just wait and see. I know I'm right on this. Lana's told me about all the things you've done. More than once. Half the reason I agreed to this crazy rescue was to see if you were actually real. So, I figure I know all about your past. You deserve to know mine. Lana might have told you I was the captain of a warship during Arcann's campaign against the Core Worlds. My crew and I deserted, but I'm not going to pretend we didn't do our share of damage beforehand. Just thought you should hear it from me. Lana mentioned that you deserted instead of following orders. What was the order? We were holding territory on Denon. Locals rioted and orders were to open fire until they stopped. None of us even wanted to be there.
Massacring civilians? That's not how Zakul is supposed to operate. Thank you for being honest with me. You and your crew made the right choice. Glad you think so. One more thing, as long as we're being honest. When you risked your life to shut that generator down, you showed me that you're someone I can count on. I want to take Arcann down, but we don't have to take down all of Zakul with him. I'm glad to know you understand that too. Na klar kann ich mit ihm flirten. Oh Mann. Don't get your hopes up. Of course. Ha, Too many innocent people have suffered already. I'm not gonna add to that. Thank you. Come on. Let's get this stuff back to the Gravestone. Request. Please rendezvous at my current coordinates at your earliest convenience, Masters. I require assistance. Plastic droid. Ja, kein Problem. Ich weiß nicht, ich mag HK55. Mir doch erscheint doch ein ganz netter zu sein eigentlich. Bin mal gespannt, was er jetzt eigentlich genau will. Und ja, ich weiß, wir haben hier noch ganz viele Punkte, die wir einlösen sollten, müssen, dürfen. Ach Mann. Das muss ich bei Gelegenheit echt mal machen. Vielleicht nach der Aufnahme hier. Ich glaube, das wäre ganz sinnvoll. So, mal schauen, was er hat. Da oben also, okay. Wird also, denke ich, wieder irgendein Item sein, mit dem ich interagieren kann. Ich frage mich nur, wie er unsere Hilfe braucht. Also, ich weiß auch nicht. Hier ist ein Lagerfeuer, okay. Und hier muss es ja jetzt irgendwas geben, was ich anklicken kann. Genau da, so. Rendezvous Beacon. Zack. Please, save us. What the hell is going on here? What did you do to them? Protestation. I have done nothing to these pitiable meatbags, Master. They were merely bystanders when I destroyed a group of sky troopers. They requested our help in escaping the enemy's notice. Please, we are no danger to you. We were exiled for protesting Emperor Arcann's war. We've already lost 2 of our friends. Please, is there anything you can do for us? We're repairing a ship with room for passengers. We can get you out of here. You're serious? That's incredible. Thank you. Thank you so much. We're doing the right thing. Thank you. Kann nicht schaden, Einheimische zu finden. Denke ich doch mal. Ich frage mich nur, ob das gleiche auch passiert wäre, wenn wir mit Lana als letztes gegangen wären. Aber ich vermute mal, nee, eigentlich nicht, ne? Ich denke, dann wäre das einfach nur umgedreht gewesen. Hätten wir zuerst mit Cortina hier die Leute gefunden und wären dann mit Lana erst zum Wasserbecken gegangen. So, dann gehen wir mal wieder zurück. Oh, HK, du müsst mit mir sprechen, okay. You're sure we can make it fly again? She'll fly. Just been waiting for somebody to come along and remind her how. Let's get to work then.
Oh, alter Schwede, was geht denn mit dem ab? Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Alter Schwede. HK55, ich finde ihn klasse. Ich finde ihn klasse.